This conference will now be recorded. All right. My name's Kurt. I'm an alcoholic. Really pleased to be here too. I wanted to start with a little reading, and I'll read it very slowly. It's out of A New Pair of Glasses. Chuck C. Clancy wrote this. Wrote it in 1984. And it was a preface, and it's a very good description of alcoholism in a nutshell. So I'll start. What sets AA head and shoulders above other attempts to reverse the disease of alcoholism, however, is in its immensely successful efforts to literally alter the relationship of the alcoholic to his or her world. In effect, you want me to? Yeah, you know what? I'll just, I'll give you a pause and then you can translate, because that way we can do it. You can really don't get lost with too much information. So you want to? Is that okay? No, you can go ahead. 2-3 minutes. You can just go ahead and give a pause. Okay. You can. So Go it ahead says. right now. So, however, is in its immensely successful efforts to literally alter the relationship of the alcoholic to his or her world. In effect, to provide a different perception of the same environment. And this is the key part. The most baffling characteristic of alcoholism, both to the alcoholic and those who must deal with him, is the paradox in which the conflicts of sober reality eventually always become untenable, leading to the return to alcohol and drugs for relief. Scientists who studied alcoholics have stated that a patient may get to a point in sobriety where he actually must drink to preserve his sanity. Yeah. Then the relief chemical begins to present an obvious problem. The outside pressures begin to mount regarding its use, and the pain and discomfort in the patient begin to increase. Neither sobriety nor its chemical counterpart can provide a meaningful sensation of this conflict. This almost hopeless condition of mind and body is known as alcoholism, a truly strange disease in which withdrawal from alcohol has little, if any, salutary effect and often makes the emotional agony intensify. The so-called miracle of AA is in its ability, if its principles be rigorously applied, to gradually alter the perceptions of reality within these distraught personalities. The goal often achieved is to eventually experience life with the degree of comfort never before possible for people sharing this affliction of mind and body. So that's the end of the reading. ఈయన పేరు కర్ట్ సి అండి. ఈయన త్రాగుపోతూ స్టార్ట్ చేయటమే ఒక పుస్తకం ఉంది, న్యూ పేర్ ఆఫ్ గ్లాసెస్, అంటే కొత్త కళ్ళద్దాలు అనుకోండి. చక్ సి అన్న ఆయన రాశాడు. ఇది మామూలు ఏదో అమెరికాలో కొంచెం ఫేమస్ పుస్తకమే. సో ఈ పుస్తకం నుంచి కొన్ని వాక్యాలు చదివారు. ఏ మిగతా వాటి కంటే ఎందుకు తేడాగా ఉండిందంటే త్రాగుబోతుల్ని బాగు చేయటంలో అన్న విషయం పైన ఈయన చదవటం జరిగింది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మన 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 సంబంధాలు బయట ప్రపంచంతో వేరే ఆలోచన విధానంతో మనం చూడటం మొదలు పెడతాం. మన ఆలోచన విధానాన్ని మారుస్తుంది. ఇది తాగుబోతనం అన్నది చాలా జిత్తుల మారి జబ్బు. పారాడాక్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. పారాడాక్స్ అంటే నువ్వు తాగుడు ఆపాలి,
తాగుడు ఆపితే నువ్వు ఉండలేవు మళ్ళీ తాగకుండా. ఎందుకంటే తాగుడు ఆపితే మన మనం నిజం మనం మన ఊహాలోకాల్లో కాకుండా మనం ఆ రోజు ఆ ప్రపంచంలో రోజువారీగా మనం బతకలేం. ఉత్తి ఆపేసుంటే. మన వల్ల కాదు ఆ నిజాన్ని తీసుకోవటం. ఆ సోబర్‌గా ఉండి ఆ నిజాన్ని తీసుకోవటం. సో, అందుకని మళ్ళీ తాగుతాం. మ కొంతమందిలో ఎలాగంటే మళ్ళీ తాగకపోతే ఆళ్ళు పిచ్చెక్కిపోద్ది సోబర్‌గా ఉంటే. ఆ పిచ్చి నుంచి తప్పించుకోవడానికైనా ఆళ్ళు మళ్ళీ తాగాలి. ఆ! ఇది మొదట్లో బానే ఉన్నా మళ్ళీ తాగినప్పుడు మెల్లిగా మనకి దుఃఖం, బాధలు అన్నీ పెరిగిపోతూ వెళ్తాయి. మళ్ళీ తాగుడు ఆపితే కొన్ని రోజులు బానే ఉన్నా మళ్ళీ దుఃఖం, బాధలు అన్నీ పెరిగిపోతూ ఎళ్లి మళ్ళీ తాగాల్సొస్తది. సో, ఎలాంటి పరిస్థితికొస్తాడంటే ఒక తాగుబోతు సోబర్‌గా ఉన్నా సంతోషంగా ఉండలేడు. ఆల్కహాల్‌తో ఉన్నా సంతోషంగా ఉండలేడు. ఈ 2 గూడా ఆయనకు కావాల్సిన ఆహ్, జీవితం నడపాల్సిన శక్తిని ఇవ్వలేదు. మందు ఉత్తినే మానేసినా, లేకపోతే మందు తాగుతున్నా. ఇది చాలా వింతైన జబ్బు. ఇది ఏఐ యొక్క అద్భుతం ఏంటంటే, దీన్ని మనం జీవితం ఈ కొన్ని సూత్రాలను వాడి జీవితాన్ని ఎలాగా మనం నడిపించుకోవాలి అన్న దాని మీద ఏఐ మనకు నేర్పిస్తుంది. అందుకనే ఆ సూత్రాలు బట్టి మన ఆలోచనా విధానం కూడా మారుతది. అదే ప్రపంచం అలాగే ఉంటది. ఏమీ మార్పులుండవు. భార్య అలాగే ఉంటది. ఆ తల్లిదండ్రులు అలాగే ఉంటారు. ఉద్యోగాలు అలాగే ఉంటాయి. బయట ప్రపంచం అంతా అలాగే ఉంటది. ఒకప్పుడు ఆలోచించే విధానంలో కాకుండా సరికొత్త దృక్పథంతో చూస్తాం మొదలుపెడతాం కాబట్టి, అందుకనే ఏఐ పనిచేస్తది అని చెప్తున్నా. యెస్. ప్లీజ్ గో. Right. So I always read that because I think it puts it in a nutshell for a lot of us that have been sober. It's why I picked the topic that I did. Being convinced that self manifested in various ways is what defeated us. And we have a good friend. This is a big. It's really a turning point because it says self manifests in various ways what defeated us. We're the us. This self is, unbeknownst to me for years, was, it's my belief systems, it's my conditioning, it's my old ideas, it's my trauma, it's the meme that, I interpreted to myself. And what I found out through going through the steps was that I'm much bigger than that, that all of us are much bigger than that. So I came in my first meeting was in 1979. I was sent here by the courts in Texas, and I was 22 years old. I'm now 63. So AA has been a part of my life for quite some time. I would love to say I stayed here from the beginning, but I didn't. So I usually I introduce myself as a successful failure here. I drank after 19 years of being sober. And what I didn't know was I didn't know what I was up against. I thought I did. And that was what was so great about the big book and the introduction to the big book. It's not that it gave me information, but it identified things that were already within me and experiences I'd already had through questions and experiences that Bill and Bob and the founders put in that text. And, I always thought I was choosing to drink. And, I thought it was an act of free will. I thought I was just deciding. And when I got in the big book, I saw how those decisions were driven by something. It wasn't me choosing, I was driven. I could follow that back to the very beginning when I thought, I'm different. I used to say I drank to escape. I don't really believe that anymore. I think I drank for connection. Alcohol was my connection. It was my way of, Carl Jung mentioned that. He said, spiritus contra spiritum.
So we use the highest religious expression for the most depraving poison. So when I drank booze, I could breathe. I drank a half a pint of vodka. I could take a deep breath, and I could be present. And that was my solution. I thought it was the problem, but what I found out when I came into AA was that it caused problems, but it wasn't the problem. And after I got sober and did a little work around here, I realized that these manifestations of self were what were driving me, because I was in a sober state of mind. The conflicts of sober reality were becoming untenable again. I couldn't deal with life on life's terms. So I needed a new viewing platform. And that viewing platform was, outside of the six senses, hearing, tasting, touching, feeling, smelling, seeing, and thinking. So I needed to access something outside of that. And I think that's the awakening. All right. థ్యాంక్ యూ. సో ఇందాక ఈయన చెప్పిన 4-5 వాక్యాలు ముఖ్యంగా తాగుబోతనం గురించి సరిగ్గా చెప్తాయి అని చెప్తున్నారు. అందుకనే ఆ వాక్యాలు ఆధారంగానే ఈరోజు టాపిక్ కూడా తీసుకోవటం జరిగింది. నేను అన్న ఒకటి ఏంటంటే, నాది నేను అన్న భావన ఏదైతే ఉందో, ఆ భావనలు రకరకాలుగా ఉంటాయి. నేను ఏవైతే నమ్ముతానో చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న నమ్మకాలు, పాత ఆలోచన విధానం, లేకపోతే పాత ఐడియాలు, చిన్నప్పటి నుంచి నాకు నా చుట్టుపక్కల సమాజం కానీ తల్లిదండ్రులను కానీ నేర్పించింది, ఇవన్నీ కూడా నాలో ఉండిపోయి అవి నాకు ఏంటంటే నేను ఆలోచించేదే నేను సరైంది అని అనుకునే భావనలో ఉంటాను. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రాము ఆ నేను అన్నదానికంటే చాలా పెద్దదే. దాంతో నేను బయటపడ్డాను. మొదట్లో 1979లో నేను మొదటిసారి ఏఏకి రావడం జరిగింది. కోర్టు వారు, టెక్సస్ అన్న రాష్ట్రంలో కోర్టు వారు 22 ఏళ్ళు అంట అప్పుడు ఆయన వయసు, ఏఏకి ఆర్డర్ చేయటం జరిగింది. అలా జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు ఈయన 63 సంవత్సరాలు ఈయనకి. కాకపోతే ఈయన ఉండలేదు సోబర్గా. ఉండటం, బయటకు రావటం, మళ్ళీ ఉండటం, అలాగా ఒకసారి 19 ఏళ్ళు సోబరైటీ తర్వాత మళ్ళీ తాగారు. ఎందుకంటే ఈయన ఏం చెప్తారంటే, నాకు తెలియలేదు నేను దేనితో పోరాడుతున్నాను. దాని తర్వాత వచ్చాక బిగ్ బుక్, వాటిల్లో ఉన్న అనుభవాలు ఇవన్నీ చదివాక అప్పుడు ఈయనకి అర్థం అవడం జరిగింది. నేను ఎప్పుడు ఏమనుకునేవాడినంటే, నేను తాగడానికి నిర్ణయం తీసుకుని నా సొంత నిర్ణయంతో నేను తాగుతున్నాను అని నేను అనుకునేవాడిని. కాకపోతే నాకు నిర్ణయం తీసుకునే శక్తి కూడా లేదని పుస్తకంలో రాశాడు. ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి నన్ను తరుగుతుంది నా జబ్బు. ఆ తరివిన దాని వల్ల నేను నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను తాగడానికి, అంతే తప్ప నాకు నేనుగా ఏమీ నిర్ణయం తీసుకోవట్లేదు అని అర్థమైంది. ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ వాక్యాల్లో నేను కూడా తాగింది ఎందుకంటే, ఒకప్పుడు ఏమనుకునేవాడిని అంటే, ఈ నిజం నుంచి తప్పించుకోవడానికి తాగుతాం మనం అనుకునేవాడిని. కాకపోతే నేను ఇప్పుడేమనుకుంటున్నానంటే, చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితి నిజం నుంచి తప్పించుకోవడానికి కాదు, చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో కలిసిపోవడానికి తాగుతాను నేను. ఎందుకంటే అది లేకపోతే నేను చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో లేకపోతే జీవితం వచ్చే విధంగా నేను స్వీకరించలేను. నా మందు ఉంటే నేను స్వీకరించగలుగుతాను. ఇది అందుకనే కార్ల్ యంగ్, ఈ సైకియాట్రిస్ట్ కూడా స్పిరిటస్ క్వాంటమ్ స్పిరిట్యూమ్ అని చెప్పి అంటాడు. అంటే ఏంటంటే, మందుని స్పిరిచువాలిటీతో పోలుస్తాడు. అంటే ఒక విషయాన్ని స్పిరిచువాలిటీతో పోలుస్తాడు.
ఎందుకంటే అది తాగితే మొత్తం అన్ని మర్చిపోయి మనం ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాం. నేను మందు తాగినప్పుడు ఊపిరి బాగా పీల్చుకోగలిగేవాడిని. నాకు ఎప్పుడు కూడా పరిష్కారం అయింది కానీ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం కాలేదు. కాకపోతే దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి తాగటం వల్ల. కాకపోతే అది ప్రాబ్లం కాదు, అది సమస్య కాదు, మందు సమస్య కాదు. మందు తాగటం వల్ల నేను చేసిన పనుల వల్ల సమస్యలు వచ్చినాయి, కొత్త సమస్యలు జీవితం. మందు అనేది సమస్య. నేను ఇదంతా చూసుకున్నాక ఏలోకి వచ్చాక ఈ మందు బదులు నాకు ఇంకొక పవర్ కావాలి, ఆ పవర్కి నాకు యాక్సెస్ కావాలి. మందు ఎలా ఉపయోగించుకున్నానో ఆ పవర్ని నేను అలా ఉపయోగించుకోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాను. దీన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో స్పిరిచువల్ అవేకనింగ్ అంటాం, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అని అర్థం వస్తుందండి. ప్లీజ్. It's great. So, the inventory process, I always talk about it in this way. I said the inventory process for me was I was looking at how I managed and controlled my life through fear and self-propulsion. So the mechanics, everybody has their own way with the mechanics. I mean, it's pretty specific in the book, but if I put it in a nutshell, that's what I was looking at. I was looking at how I managed and controlled my life from fear and self-propulsion. And my first sponsor used to say, acts against your will contrary to your life. So this whole process in the steps was about acts against my will contrary to my life. I mean, rather than listening to my direction, I was listening to his direction. Rather than listening to my head in a meeting, I would listen to the speaker. It was, totally, it was a slow adjustment because I was mind bound for so long. I was just, my whole reality existed in my head. And, when I started to wake up, these manifestations of self, in the book, they talk about it like resentment, self-pity, self-seeking, fear. They give simple examples like that. I just needed a new way to relate to life. And, the fellowship was very helpful with that. But at some point I had to get into trying to practice these principles and implement these principles in my life. It had to be a way of living. And, I'd said originally I went out at 19 years. And what I'd forgotten, I'd got very busy. I got out of prison. I started a business. I got married, had children, bought a home. I never had any kind of success in my life before. And what all that success did was it pulled me away from the very thing that gave me that success, and that was Alcoholics Anonymous. So I'm really big now on we have a daily reprieve. And what it says in our book, it says what we really have is a daily reprieve. So that kind of takes the weight off. It's like, okay, today I'm going to try and implement these principles. Now that I know what they are after going through the steps, I try to do that the best of my ability. And I like to say, I love this term. I borrowed it from a friend, but I've kind of made it my own. Thank God I'm not suffering from what's not happening anymore. I was so busy suffering from things I'd constructed in my head. And all this false evidence appearing real wasn't real anymore. I could see it for what it was. And there's a tremendous freedom in that. Life, I was living an interpretation of life. I wasn't living life. And life shows up moment by moment by moment by moment. And I just wasn't present to respond to that. So
I like the instructions in the book. I study the big book. I use it as a text. It's my meme for understanding the world's wisdom traditions. It's how I interpret. It's how I was introduced to something other than me. And I had some old ideas about what God was, and I came to my own terms with that. I think everything is about relationships. There's nothing that's not about relationships. So I'm glad to be here. I'm really glad to be in this meeting. It's amazing that this Zoom format or go-to format has been a result of something terrible. It's like that's my experience in AA. AA was the worst thing that ever happened to me until it was the best thing that ever happened to me. And, it's funny how I have a little term I like to say: God writes straight with crooked lines, and I think that's most of our experiences, or we come to that. So I think that's All right. ఇప్పుడు ఈయన ఏంటంటే అండి, ఇన్వెంటరీ తీసుకున్నప్పుడు ఈయన మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఈయన ఒకటి అర్థం చేసుకున్నాను. ఎన్నో రకాలుగా ఉంటుంది పుస్తకంలో. కాకపోతే నేను ఒకటే ఏం చేశానంటే, మెయిన్గా నా జీవితాన్ని నేను మేనేజ్ చేసుకున్నాం అన్న ప్రయత్నం చేశాను. అది కూడా ఏంటి, భయం, సెల్ఫ్ ప్రపల్షన్ వల్ల. సెల్ఫ్ ప్రపల్షన్ అంటే నేనే దూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అనమాట. కొంచెం మెల్లిగా ఆలోచించి చేయను. అనుకున్నది ఇంక చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఈ రెండు కూడా నా భయాలతో ద్వారాని దీని ద్వారాని నేను దూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడిని. నా మొదటి స్పాన్సర్ చెప్పేవాడు, బాబు నీ ఇచ్చ ఏదైతే ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తూ ఉండు. నీ జీవితం ఎలాగ ఉంటుందో అలాగ ఉంటుందో అని కాకుండా దానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తూ ఉండు. నువ్వు నీ స్పాన్సర్ మాటను, నీ మాట పళ్ళు. మీటింగ్ లో స్పీకర్ మాట్లాడుతుంటే నువ్వు ఆలోచనలోకి వెళ్ళకుండా స్పీకర్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకంటే నాకు ఈ నిజం అంతా నా బుర్రలో ఉండేది. అంటే అసలు ఏంటి నిజం అంటే నిజంగా నేను అనుకునేది అది నిజం అని. అయితే ఇదంతా నా బుర్రలో తిరుగుతూ ఉంటది. అందుకని ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను 19 ఏళ్ళు కూడా ఇలాగే నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళాను కాబట్టి అది మార్చడం చాలా మెల్లిగా మారింది. రకరకాల డిఫెక్ట్లు ఉన్నాయి. నేను చెప్పిందే కాకుండా అంటే నాకు కావాలి అనుకోవటం, స్వార్థ చింతన, భయాలు, నా మీద నాకు జాలి, ఇలాంటి రకరకాలుగా ఉన్నాయి. కాకపోతే దీనికి ఆపోజిట్ ప్రాక్టీస్ చేయటమే, నా ప్రిన్సిపల్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి వాటిల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటమే నేను చేసింది. మొదటిసారి ఏమైందంటే, నేను జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాను, పెళ్లి చేసుకున్నాను, బిజినెస్ పెట్టాను, బాగా డబ్బులు వచ్చినాయి. నాకు నా జీవితంలో దేని ముందు ఎప్పుడు అన్ని డబ్బులు రాలేదు, లేకపోతే ఇంత మెరుగుగా అవ్వలేదు జీవితం. అందుకని ఒకేసారి ఏమి వచ్చేసరికి ఏ నుంచి నేను కొంచెం దూరం అయ్యాను. ఈసారి 19 ఏళ్ళ తర్వాత నేను రిలాప్స్ అయ్యాక ఇప్పుడు మటుకు నేను ఒకటి ఆలోచిస్తాను. ఏంటంటే, ఈ ఒక్క రోజుకి మాత్రమే, ఈ రోజుకే నా ఆధ్యాత్మికత, ఈ రోజుకే నాకు వచ్చే ఆనందం కానీ ప్రశాంతత కానీ కేవలం ఈ ఒక్క రోజుకి. ఇప్పుడు ఇలా ఆలోచిస్తే సంవత్సరాలు, రోజులు అలా ఆ బరువు అంతా దిగిపోతుంది. ఎందుకంటే ఒక్క రోజుకే చేయాలి. నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక విషయం చెప్తూ ఉంటాను. ఏంటంటే, దేవుడా, అమ్మాయి దేవుడా, నేను అమ్మయ్య దేవుడా, నేను ఏంటంటే ఇంకా జరగని విషయాల గురించి నేను ఆలోచించి బాధపడట్లేదు.
ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నా మైండ్లోనే జరుగుతాయో లేదో తెలియదు, ఏమవుతుందో తెలియదు, అసలు జరగట్లేదేమో, అన్ని అబద్ధపు ఆలోచనలతోటి ఏంటేంటో భయాలు ఆ, నా బుర్రలోనే నేను సృష్టించేసుకునేవాడిని. ఆ, ఇంకా జరగక ముందే దాని నుంచి విముక్తి అవటం అన్నది చాలా చాలా ఫ్రీడమ్, అది స్వేచ్ఛనిచ్చింది. ఇంతకుముందు అంతా ఏంటంటే ఇలా అవుతుందేమో, అలా జరుగుతుందేమో, ఆ, జీవితంలో మరి ఇలా ఏమవుతుంది, అలా ఏమవుతుంది అని ఎక్కువ ఆలోచించేవాడిని. ఈ రోజు మట్టుకు జీవితం అంటే క్షణక్షణం, ఒక్కొక్క సమయం తర్వాత ఇంకో సమయం, ఇలాగా ఏమొస్తుందో అది మామూలుగా వచ్చినట్టు తీసుకుని వెళ్ళిపోవటం అన్నది చాలా స్వేచ్ఛ వస్తుంది. నేనేం చేస్తానంటే బిగ్ బుక్ బాగా చదువుతాను. అది నాకు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లాగా. దాంట్లో చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాను. నాకు పాత ఆలోచనలు కూడా ఉండేవి, దేవుడు అంటే ఎలా ఉండాలని. అవి కూడా వదులుకోవడానికి ప్రయత్నించాను. దేవుడు అంటే ఇలాగే ఉండాలని ఏం లేదు అన్నట్టు ప్రయత్నం చేశాను. నాకు ఇప్పుడు ఆలోచన ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా సంబంధాలు, మానవ సంబంధాలైనా కానివ్వండి, దైవ సంబంధమైనా కానివ్వండి, ఏదన్నా సంబంధం తోటే, ఒకరికొకళ్ళు ఉండే అనుబంధం సంబంధంతోటే ఉంటది మన ప్రశాంతత. సో ఇదంతా సంబంధాలు ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి, దేవుడితో కానివ్వండి, మన చుట్టుపక్కలతో ఉండే వాళ్ళతో కానీ, దాన్ని బట్టే ఈ ప్రోగ్రాము పనిచేయటం ఉంటుందని నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ కోవిడ్ వల్ల మనం ఇలా కలవగలుగుతున్నాం, ఇలా గోటు మీటింగుల్లో కానీ, జూముల్లో కానీ. దాని ఫలితం ఇది, ఒక చెడు ఫలితం ఇలా వచ్చింది. అలాగే నేను ఏఏకి వచ్చినప్పుడు ఏఏ నా జీవితంలో ఎన్నిట్లకంటే చెడు జరిగింది, చెడైంది అనుకున్నాను కొత్తల్లో. తర్వాత ఏఏనే ఎన్నిట్లకంటే మంచిది నా జీవితంలో జరిగిన విషయాల్లో అని నా భావిస్తున్నాను. దేవుడు ఎప్పుడు వంకరి రాతితో తిన్నవైన జీవితం రాస్తాడు. సో ఎన్ని చెడుతోటే మంచి మొదలవుతుంది అని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Are you done sharing, Kurt? Yeah, I want to tell you one little example of this, like my inventory, just to give you a little story about one of the resentments that, I'll give you an example of the inventory process in a real time, real life experience. And this was the profound shift for me. It was like I finally knew what I was looking for. And it had to do with my dad, and he was on my inventory, and it said, and it was like, Dad. I put him in the first column. Second column was he wouldn't come see me in prison. And then I had looked at all these aspects of my life, these things that were hurt, threatened, or interfered with: self-esteem, pocketbook, ambition, personal relationships. And I couldn't quite get to, like, well, sure, I robbed the liquor store. I mean, I know that's my part, but it just seemed like that wasn't all that was going on, and I wasn't getting to the real depth of this thing. And I remember sitting, and I was just confused, and didn't know how to get to the end result of this. And all of a sudden, a question came up in me. It says, "What were you really up to?" And I had this very revelatory experience, and all of a sudden, I realized, oh my God, I'm not angry with my dad because he wouldn't come see me in prison. What I really wanted was my dad to be the messenger boy. I wanted him to bring money and put it in my commissary. What I wanted was him to tell me who was on my visitors list. What I wanted was he was going to tell me what was going on in the outside world. And this was like a domino effect. And what happened was the last domino that fell in that realization was I was 20, I think I was 20, whatever, 25, 24 years old. I remember I had never seen my father as my father. I had always seen him as a pawn on my chessboard of life.
And that was humbling and crushing at the same time. I thought, oh my God, I've been looking through this lens of self-centeredness. And that was like, oh, this is what inventory is supposed to reveal to us. And I thought, oh my God, like it totally gave me content for 8 and 9. It gave me, well, it changed our relationship when I went back and talked to him about it, because the resentment dropped. I wasn't angry. There was an underlying cause in that. So I was able 15 years later to help my dad make his transition. I was one of the only boys in our family that could do that. So I'm eternally grateful to this program, and I try not to lose sight of that. And well, that's not even a true statement. It's not that I try. I'm very conscious of this every morning. I go to the beach, I sit on the wall, I come into my office, and I think my life's pretty much committed to this. So I think it's a really, really great program if you just will just immerse yourself in it. And at some point, you know, it starts to stabilize and become much lighter in life. I think that's all I've got. I appreciate you guys listening, and thanks for inviting me. Thank you, Kurt. Let me translate this and I'll pause the recording for Q&A. ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారండి ఈయన ఇన్వెంటరీ తీసుకున్న విధంలో. ఎందుకంటే ఉదాహరణ ముఖ్యంగా ఎంత పనిచేసిందంటే అసలు ఇన్వెంటరీ తీసుకునే విధానంలో కానీ ఈయన ఆలోచన విధానంలో కానీ ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అన్న విధంలో ఈయనకి ఒక బాగా ఉపయోగపడిన ఉదాహరణ. ఈయన నాన్నగారి మీద ఈయనకి రిజైన్మెంట్ ఉండేదంట. మెయిన్గా సెకండ్ కాలంలో రాసుకుంది ఏంటంటే ఆయన నన్ను జైల్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను చూడడానికి రాలేదు అని. థర్డ్ కాలంలో ఆఫ్ కోర్స్ రాస్తాం కదండి, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, పాకెట్ బుక్, అంబిషన్ ఇలా రాసుకుంటూ జరిగింది. అంటే ఈయనకి డబ్బుల విషయంలో హాని జరిగింది, ఈయన ఉన్నతంగా బతుకుదాం అనుకున్న విషయంలో హాని జరిగింది, ఈయన సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఒకటి దెబ్బతింది. ఎగ్జాక్ట్ గా తెలుగులో రావట్లేదు. సో 4వ కాలంలో ఏంటంటే నేను జైల్లో ఎంచుకున్నాను, ఒక మందు షాప్ని దొంగలించడానికి చూశాను, లిక్కర్ దొంగతనం చేయడానికి చూశాను, అందుకనే జైల్లో ఉన్నాను. అంతకంటే మించిది రావట్లేదంట. సో చాలాసేపు కూర్చున్నారంట, కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారంట. సడన్ గా ఏంటంటే నాకు మైండ్లో ఒకటి వచ్చింది, క్వశ్చన్ వచ్చింది. నాకు ఎలా వచ్చిందో తెలియదు. అసలు నిజంగా నువ్వు ఎందుకు మీ నాన్నగారిని జైల్లోకి రావాలనుకుంటున్నావు అన్నది చూసుకున్నప్పుడు నాకు క్లియర్ గా అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ లా పనిచేస్తాడు, నాకు డబ్బులు ఇస్తాడు, నా జైల్లో ఉన్న అకౌంట్కి జైల్లో వస్తువులు కొనుక్కోవచ్చు, ఎవరు వస్తున్నారో నెక్స్ట్ చెప్తాడు, బయట ఏం జరుగుతుందో నాకు చెప్తాడు. ఆ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి నేను ఆయన రావాలనుకున్నాను అసలు. కానీ సో దీంతో ఏమైందంటే వరుస పెట్టి అసలు నేను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటుంటే మా నాన్నని ఎప్పుడు కూడా నాన్నలా చూడలేదు నేను. ఒక చెస్ ఆడే ఆటలో ఒక పాన్ లాగా, అంటే ఒక దాంట్లో ఒక వస్తువులా చూశాను, ఆటలో ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అని. అంతే తప్ప ఒక నాన్నలో ఎప్పుడు చూడలేదు, ఈయన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్న దాంట్లోనే చూశాను. దాంతో నా రిజైన్మెంట్ వెళ్ళిపోయింది మా నాన్నగారి మీద. దాని తర్వాత చాలా సహాయపడ్డాను ఆయన జీవితంలో కూడా. నేను ఈ ప్రోగ్రామ్కి చాలా రుణపడి ఉంటాను, ఎందుకంటే నన్ను బాగా మార్చింది. నా లైఫ్ని మామూలుగా నా జీవితాన్ని ప్రోగ్రామ్కి కమిట్మెంట్ కింద ఇచ్చాను. ఏంటంటే మొదట్లో ఇదిగా ఉన్న ప్రోగ్రామ్ తప్పకుండా పనిచేస్తుంది, మనం దీంట్లో మునిగిపోతే. మొదట్లో కొంచెం ఇదిగా ఉన్న తర్వాత స్టేబుల్ అయ్యి కొంచెం తేలిక పడతాం, ఎందుకంటే అలవాటు అవుతుంది కాబట్టి. సో తప్పకుండా ఈ ప్రోగ్రాము
మాకైతే చాలా పని చేసింది అని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటారు.